Oh, yes, Max. Oh, we're leaving now. Sabay lang kami sa convoy. Yes. Where are we going with them? Oh, ngayon ang morning na to. Kailangan na, di ba? I told you we have to meet you there. Doon lang tayo sa Comelec magkita. Okay. Okay, so you have to leave now. Okay, okay. I'll see you there. Ako na lang dati hindi pa bayad pa ganun na. Ayaw na, good. Ako na lang, good. Niya, basi wala na kay kwarta. Napa man. Yung padungag, allowance ng mama. Ano nagpadugang mo kag allowance? Kaya na naman ko'y uyab. Moon pa ko nimong rason ha. Niya, unsa man imong gingon sa imong mama? Noon ko nga dungagan, kaya na ako uyab. Gago. Niya, sugot ba day mong mama? Sugot, good. Lalaki, good ako. Hindi wala to'y kaso. Basta dilin do ako mag-jir kay aron di ka buntis. Yay! Kalood po ni Moy! Bisag ako dili po ko na oy, kay kabata pa na ako. Makabalo ba na yung mama nga panagsa ang magkita? Ngi, bisan pag perminti or panagsano, dili ko hapon ko. Nya, kabalo na siya nga, uyab ta. Wala pa, karon pang 25, pag uwi niya. Muli siya? Sure na na? Oo. Di ba ingon ka muli siya pagka-birthday ni mo? Oo, pero wala man siya nakauli niya. Kasabot ng food ko ato kay busy mo siya sa trabaho. Lara! Ikaw na, okay na, sikapan mo sa bagan ka karon. Lagi ka diri pa. Wala pa man yun si mama. Na ako diri para kuhaon ka. Eh di na ka mabantayan og tarong sa imong mama. Okay lang man ko kay mama pa. Ginabantayan mo ko niya og tarong. Unsay tarong? Tarong kay na nga ginikanan nga high school pa ang anak, gitugutan nga maguyab-uyab. Kabalo ba na imong mama? Nga nag-uyab-uyab na ka? Ako si mama po niya. Unya, kanus aman daw tumubalik imong inahan. Nga wa man gani kag kabalo kung ahas siya. Tanawa, di man gani ka katubag kay wa ka kahinumdom kung kanus amo imong last nakitaan kanang naong sa imong inahan. Musugot ka o dili? Kuhaon ta ka karon sa akwa ka na magpuyo. Dili ko pa! Dili ko! Dili po ko gusto nga walay maabtan si mama din eh. Gibiyaan na gani ni mo siya. Bakit ba dyan ko ni mo? Nakalimot na siya nga naa siya ay pamilya. Hulaton na ako si mama. Kaya naman ako akong kagalingon. Sige, pagtuman sa imong gusto. Pero timan nga kung naagani mahitabo sa pagpasagad sa imong inahan, mahiagom gyud mo sa akong kasuko. Atinday. Oo, unsa man. Ayaw na lang ko apila sa nilungag kay wala ko'y gana. O sige, ngayon ko lang ni akong gilabhan diri sa likod. O sige.
Dear Editor, I really miss my mother. I have a lot of stories to tell her, but I can't contact her. I need to say sorry to her because I already said to Jimmy, yes, who's courting me? My father was so angry when he saw me and Jimmy holding hands while Jimmy walks me home. I also want to tell my mother that I won the Regional Secondary Schools press conference in news writing. And I received my medal. I wish that my mother was there to watch me while people are clapping for my victory. I am now training for the national level. I'm so excited for the results of the UPCAT. My mother always encouraged me to study in the University of the Philippines and take up journalism. But I want to tell her, to let her know that my father wants me to take up nursing instead. I'm so confused right now, and I need my mother to help me decide on what to do. Papa came here in our house earlier. He said that he wants me to live with him, since my mother is not around to look for me. He even explained to me the reason why he left home. He said that it's because Mama is so busy with her work, and she doesn't have time for us. Papa also said that he misses my mom. I cried while talking to Papa. I wanted him to realize that we are also part of the reason why Mama works so hard. It's so hard to grow up without a mother whom I could talk with my problems and decisions. I feel so sad every time I spend time with other people rather than my family. I always think that my mom is just somewhere, watching me from a distance, watching me as I grow, and watching me as I take the same path that she chose to journey her life. I understand that my mother is doing these things for the good of the country, but I just hope that the country would reciprocate her sacrifices. P.S. Thank you for the birthday greetings in your advertisement page the other day. Sincerely yours, your daughter. Inday? Inday? Unsa man? Unsa man to? Ang base ba? Nagdusmagan sa iring siguro, nagbuak. Sige, ako na diri. Pag ano na dira kay maliit na ka, Ako na diri. Hindi si mama gabi ite. wala ba ya? Ano man? Wala lang.
Tindahin mo ka na ko. O sige, ingat. Yan ay apil man dyan, may namidya naman ni. Wala hindi kami dyan, basta ka nag-apil mo, Kulboy, apil na mo. Usa, mabasa man. Sabi ang punin mo. Ah,